హలో మనుషులారా, నేను మీ శామ్యుల్ జేమ్స్. చాలా రోజుల తర్వాత ఆర్ట్ వీడియో చేయబోతున్నా. సో హోప్ ఇట్ గెట్స్ అ గుడ్ రిటెన్షన్. అండ్ ఈరోజు జిఓటి ఆర్ గేమ్ ఆఫ్ థ్రోన్స్లో వన్ ఆఫ్ మై ఫేవరెట్ క్యారెక్టర్స్ జాన్ స్నోని డ్రా చేయబోతున్నా. హోప్ యూ లైక్ ఇట్ అండ్ లెట్స్ డ్రా. So first of all, spoiler alert, because we're gonna talk about the character Jon Snow. సో ఎందుకు నా ఫేవరెట్ క్యారెక్టర్ జాన్ స్నో అంటే వన్ ఆఫ్ మై ఫేవరెట్ క్యారెక్టర్స్ ఆఫ్ కోర్స్. బట్ ఎందుకు అని అడిగితే, వెల్, దెర్ ఆర్ మెనీ రీజన్స్. బట్ స్టార్టింగ్ నుంచి చూస్తే అంటే ఎట్ ద ఎండ్ యూ కైండ్ ఆఫ్ అండర్స్టాండ్ ఇట్ ఇన్ season 7. But and many points in the season, he gets his chance of redemption, and he gets his moments that okay, he is the main guy అని, మంచోడు అని. బట్ స్టార్టింగ్ నుంచి ఎందుకు వై షుడ్ వి కేర్ టు దిస్ క్యారెక్టర్ అంటే, అఫ్ కోర్స్ బికాస్ లానిస్టర్స్, బరాథియన్స్ అండ్ ద స్టార్క్స్ ఫస్ట్ సీజన్లో we were introduced to the Starks as the good guys and Lannisters as the bad guys. So అక్కడ నుంచి ఏ స్టార్క్ అయినా we kind of liked it. And especially with Jon Snow having a disability, that being a bastard, it I mean I think we like characters, human in general like characters with disabilities. So initially we tended to like him. Likewise Tyrion, we liked Tyrion because he was disabled. We liked Jon Snow because he was not physically disabled, but he was a bastard, and that pulled him down a lot and didn't help him reach his capabilities. And Dany, because she suffered a lot at the whole extension of the first season, and I would also say second season. And during the first and second season she suffered a lot, and you could see the pain that she was going through in the first season, of course. So considering Dany is, I won't say disabled, but she is hurt, she was punished, she was severely punished. And when that character gets a chance of celebration, you will like it. Appudu oka high istundi. So like that. And yeah, well, when many characters were given disabilities, I don't think um, no, yeah, these were my favorite characters and our favorite characters, let me say. Endukante at the end, of course, Dany turned and we didn't like that one. So Tyrion and Jon Snow were like the number one guys that we have. And so yeah, that one. And Jon Snow, throughout the first second season, he didn't have many uh, moments, because if you see the highlight of Jon Snow's arc, he the most high he goes is బ్యాటిల్ ఆఫ్ బాస్టర్డ్స్. అక్కడే అయిపోతుంది, ఇంకెక్కడ పోదు. అండ్ అక్కడక్కడ ఏమంటారు, ట్రైటర్, అప్పుడు ఒక హై వస్తుంది. దాని తర్వాత బ్యాటిల్ ఆఫ్ బాస్టర్డ్స్ ఒక హై వస్తుంది. దాని తర్వాత క్లైమాక్స్లో ఒక హై వస్తుంది, విచ్ ఈస్ వెరీ గుడ్. బట్ సో అక్కడక్కడ హై వస్తుంది. బట్ డ్యూరింగ్ ద ఫస్ట్ ఫ్యూ సీజన్స్ అంత హై ఇవ్వదు. హార్డ్ హోమ్ కూడా కొంచెం హై ఇస్తుంది. Commander, when he became the commander of the night watch, when this guy, I forgot that guy's name, he was a villain in the night watch. ఎవడో విలన్ ఉన్నాడు, వాడు పేరు గుర్తుకు రావడం లేదు కానీ సమ్ గై. వాడు he was injured during the battle, and I think in that battle Ygritte dies. అక్కడే ఆ బ్యాటిల్లోనే. సో ఆ బ్యాటిల్లో he shown, I mean, he was shined. So, and ఎందుకు, why do I like that character? First of all, Ned Stark's ఏమంటారు గుణం, ఆనర్. హీ ఈజ్ ఆనరబుల్, హీ ఈజ్ మొన్న ఒక రీల్ చూశాను, ఇన్ దట్ లక్ష్మణుడుకి కైకేయి చేసింది ఇది నచ్చక హీ విల్ గో టు భరత్ అండ్ రాముడు.
భరతుడి దగ్గరకు వెళ్ళి ఇద్దరిని అడిగాడు ఏం చేద్దామని. రాముడు ఏం చెప్పాడంటే "ఆ, అమ్మనే కదా, తప్పైతే ఏంటి" అని. భరతుడు ఏమన్నాడంటే "ఆ, తప్పే కదా, అమ్మ అయితే ఏంటి". సో అలా. అండ్ హీఈస్ ద కైండ్ ఆఫ్ గై హూ హ్యాస్ అ థింకింగ్ లైక్ భరత్. ఎవరైనా తప్పు తప్పే అని ఉంటారు. ఇఫ్ హిస్ క్లోజెస్ట్ ఫ్రెండ్ డస్ అ మిస్టేక్, he punishes them. If someone far does a mistake, but you don't see that kind of angle. But he's very honorable. He doesn't cheat, which you can see. He doesn't do politics, which you can see in Battle of Bastards. I mean, before the episode of Battle of Bastards, because Ramsay Bolton was very cruel. So you can see how honorable he is, and he is very kind-hearted. Let me tell you, ఒక రాజు ఎప్పటికీ ఒక సేనాధిపతి కాలేడు. ఒక సేనాధిపతి ఎప్పటికీ ఒక రాజు కాలేడు. ఎందుకంటే సోల్జర్స్ ఆర్ ట్రైన్డ్ టు బీ రూత్లెస్, సోల్జర్స్ ఆర్ ట్రైన్డ్ టు బీ డిసిప్లిన్డ్, బట్ కింగ్స్ ఆర్ ట్రైన్డ్ టు బీ స్మార్ట్. కింగ్స్ ఆర్ ట్రైన్డ్ టు బీ రూత్ఫుల్, టు kind to people. Because if there is a ruthless king, people will suffer. And if there is a kind senapati, the people will suffer. So వీళ్ళిద్దరూ ప్లేస్ మార్చకూడదు. సో దేర్ షుడ్ బి సేనాపతి ఎప్పుడైనా రూత్లెస్గా ఉండాలి, బట్ ది కింగ్ షుడ్ బి కైండ్ హార్టెడ్. సో దాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్. సో he is the king. He is a king, not a soldier, because he is very kind. And especially you can see that, you can see his soft corner to the wildlings, because akada you see they are not wild people, they are normal people if they are given a chance. So he was able to see that when no other was able to see that. No one other was able to see that, not even Robb Stark or Ned Stark, if I am correct. So only Jon Snow ఆ యాంగిల్ని చూడగలిగాడు. No one could. So that's why most of us liked Jon Snow. And of course he is the king of the seven kingdoms. He is the real king of the seven kingdoms. హక్కుగా he should have been the king, but కాలేదు. అండ్ అదే ఒకవేళ అంత సక్రమంగా జరిగింటే he might have been dead in the first place, but who knows. If you see his journey, he was a bastard from the north. He was bastard from the north. Then he became a ward in the Night's Watch. He was a soldier in the Night's Watch. Then he became Lord Commander of the Night's Watch. He was steward in the Night's Watch to Lord Commander of the Night's Watch. Then he became king in the north. He became king of the free folk, and he should have been the king of the seven kingdoms, but ఎందుకు కుదరలేదు. I hated it. లాస్ట్ సీజన్లో నాకు ఎందుకో అంటే ఎండింగ్ అంటే I liked, of course I liked Daenerys burning everything and Jon Snow doing his thing, but I didn't like Bran being the king. I mean, Tyrion says one dialogue where, who has a better story than Bran the Broken? అరే ప్రతి ఒక్కరికి బెటర్ స్టోరీ ఉన్నాయి రా. ఐ మీన్ నాట్ నా ఫీలింగ్ అలోన్ కాదు, ప్రతి ఒక్కరి ఫీలింగ్ అదే. ఫ్రమ్ లైక్ there are many characters from Gendry Baratheon. There could have been Gendry Baratheon. If you see, okay, Baratheon was the last guy, so Gendry పెట్టచ్చు. లేదా Tyrion అవ్వచ్చు బాబు. Tyrion would have made a great king. And వాడి పక్కన there could have been Davos Seaworth. I love Davos Seaworth. He was the best, sidekick character. I love Davos Seaworth. He's very honorable. I very much like him. So Davos Seaworth, Tyrion Lannister, Jon Snow, Varys,
ఆ 4 క్యారెక్టర్లు అంటేనే నాకు ఇష్టం. బికాజ్ ఏ క్యారెక్టర్ అయినా దే హ్యావ్ షేడ్స్ ఆఫ్ గ్రే ఇన్ దెమ్. లైక్ ఆర్యా స్టార్క్ చూస్తే షీ వాస్ బ్యాడ్. రాబ్ స్టార్క్ చూస్తే మాట తప్పాడు, బట్ ఐ డోంట్, మాట అయితే తప్పాడు బా. ఐ మీన్ హీ ప్రామిస్డ్ టు మ్యారీ అ ఫ్రీ గర్ల్ బట్ చేసుకోలేదు అండ్ హీ సఫర్డ్ ఫర్ ఇట్. అండ్ ఆర్యా సాన్సా స్టార్క్, ఐ హేటెడ్ హర్ ఫ్రమ్ ద స్టార్ట్. ఎందుకంటే తన వల్ల లేడీ చనిపోయింది. అండ్ ఐ ఐ హేటెడ్ హర్ ఫ్రమ్ సీజన్ 1. అండ్ మెల్లమెల్లగా ఐ నెవర్ లైక్డ్ హర్. She suffered a lot, and I wouldn't say she deserves it, but she suffered a lot because because of the things she has done. And Arya Stark విషయానికి వస్తే she's kind of a femme fatale, but Brienne was there, so I really liked Arya Stark. But she also was, political గా ఆలోచించే మైండ్ ఉంది, బట్ షీఈస్ నాట్ వెరీ ఆనరబుల్. ఇఫ్ ద చాయిస్ కేమ్ దట్ ఆనరబుల్గా ఉండాలా లేకపోతే పొలిటికల్గా ఆలోచించి స్వలాభం చూసుకోవాలంటే అఫ్ కోర్స్ షీ వుడ్ హ్యావ్ చోజన్ పొలిటికల్గా ఆలోచించి. సో ఫ్రమ్ దాట్ ఐ రియలీ లైక్. అంటే ఎంత కంపెలింగ్ సిచ్యువేషన్ వచ్చినా యూ హ్యావ్ టు బీ రైట్, యూ హ్యావ్ టు బీ జస్ట్, అది నాకు చాలా ఇష్టం. అండ్ అఫ్ కోర్స్ జాన్ స్నో was the kind of character, I mean Ned Stark was the kind of character, but last lo tana pillala kosam he did that thing. But yeah, whatever it was, the condition compelled him to. But Jon Snow was straight. Enta compelling situation ochina he killed, he did the thing what was right at the end. For that I really like him. So that's why he is my favorite character, and he will be my favorite character. So that's it for this video. So na art gani na the process gani nachite please like and share, endukante video reach perugutundi. And me kuda art talent unte please come join YouTube and we'll make a big niche out of it. ఓకే, లెట్స్ ఆపేద్దాం. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. ఇంకా ఇలాంటి వీడియోస్ కావాలంటే వెంటనే వెళ్ళి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అండ్ ఇంకో వీడియోలో మళ్ళీ కలుసుకుందాం. అంటిల్ దెన్ టాటా బాబాయ్, సీ యూ లేటర్.